So I'm back. Let's go. I think done better 2 minutes before. So so touched on an if statement. So if statement is not if, then you open my brackets. After I open my brackets, mukati my brackets mako umu. That's where you put a condition yako. And then afterwards, we open brackets, then close. Then you do no voice my statements to do kana condition yamitiwa. Maybe pani ma condition true and this is what we call a nested if and not nested though. It's not nested. Sorry. So maybe pani ma condition true no what else if voice futi condition yako muno then over open kana pane imwe futi not else if condition then yovataura wobvati kana manje wozoti ezvino kana munhu azoisawo any other thing manje ndo panonzi else then wobva wazoisa statements ako imomo iye futi ndomanisa ma-statements munomu ndomanisa ma-statement. So let's say we want to create a program inovhunza munhu age yake and if you are zvinoitwa pamasite if you are 18 inokuudza kuti access granted. If you are less than 18 years inokuudza kuti not permitted. And let's say you are ipapo chete. So I think angorichi ndo panongori ne two macondition and so tinotanga tachi print fg enter your age bra yakubvunza kuti blast mechi what scan f kakaka what %d ampersand age but age yedu hatina kuidi kuideclare so unotanga waideclare kuno kuti age sorry so what if chimanje blast if age is this double hazvomira kuti equal and if age is equal to 18 then do this to that maybe toda kuti kana age iri 18 and toda kuti variable yedu inonzi age 2 iprinte kuti izoprintiwa but ichaprintiwa neage yemunhu iyeyani. So what we want to do right ndezvokuti kana age yako une 18 years we want to assign the age kuti 18 tobva taisa muvariable inonzi age 2. So what we mean is if you're 18 then age 2 is equal and to age and of which in this case 18 so wachikwanisa kungoti age 2 equals to 18. This means kuti take macontents ari muvariable inonzi age uchimaisa muvariable inonzi age 2 zvasiyana equal 1 uyu anomira assignment but uyu manje uyu ndo anomirira kuti equals and kuti if age is equal to 18 if age the contents of age akafanana nemacontents ari necontent inonzi 18 then do this. Saka kana yapedza toda kuzoti izoprinta age 2 and print f %d over comma age 2 and yaprinta ipapo inotoda kuti yotiyo age is and what
access granted. Else if maybe else if age or tazoti kana usingori uri less than less than 18 handi. Else if uri less than 18 handi. Else if age is less than 18, then ishomira kuti then chinechi, then print f plus hakusi kwenyu kuno and new line what not. Then toda kuti else if kana uri greater than 18 and if age yako is greater than 18 over not toda kuti youtube kuti plus makapenga and then okay this tikatongopinza imwe concept munomu toda kuti titi alright rega tidai inobva yati plus makapenga and kana uri greater than 18 kana uri 18 inokudza izvi kana uri less than 18 inokudza izvi kana uri greater than 18 inokudza izvi, then which means hapana condition isipo manamba ese akatobatwa kubva kuna minus wese kusvika kweso akabatwa saka else akana basa. So what we do is you know industrial closing panel. What you do here warana manje chati enter your age not maybe ndine 12 years and novera kudza kuti plus kwenyu akusikweni kuno. So zvaita program rezvoti pandarana yawo yakati enter age ndabva naenter yabva yasaina age and enter to variable inonzi age. Sikabva yauya manje pacondition akabva cheka manje if age equals to 18 yabva yaona no hasitombori 18 yobva yati no saka hatisi kuita zvomunomu yobva yati else if age is less than 18 yobva yati ya to less than 18 kaataura 12 go then yobva yaprinta izvo. But what happens nanyora kuti 18 nanyora 18 iri kufanira kundudza kuti your age is 18 access granted and so if I press enter your age is 18 access granted, which is nice. So afterwards takuda kuona kuti maybe kondakati nditaure kuti ndine 30 years and kana kuti maybe ndine 30 zugona nyora 30 years ndoona kuti plus makapenga ndozvaitika panapa and so zvinoitika manje let's say ukuda kuisa zvinhu zvako murange kuti else if age is less than 18 and but age yako is greater than 0 and unobva wati int age is greater than 0 zvinongomira kuti else if age yako uri between 0 and 18 otherwise waikwanisa ngoti panapa is greater than 0 and age is less than 18 then obva wanyora kuti blaza kusukuni kwenyu kunoku else if age is greater than 18 manje and age maybe between 18 and 30 and inobva yanyora izvi else manje else inobva yanyora kuti maybe wanyora kuti -2 and kana kuti wanyora kuti 40 years ndo patinchida kuti tichiprint f era meno era kana kuti haudiki too young or too old and then so if you run this manje pane pandakanga ndaisa so panapa ndakanganisa ndinofanira kuti if age is greater than alright ndasina
kanganiswa. So akati age tati age manje. Saka toda kutesta condition yedu ya 18 ini and saka kana tati 18 tikufanira kunyora chi? Irikufanira kubudisa izvi kuti your age is what 18 and yabva yabudisa your age is 18. Takuda kutesta range, this range ine manje. So between 0 and 18. So rikati kana 2 and 2 nofanira kuti nyorera kuti plus akusweni kuno plus akusweni kuno. Or chimwe futi chemunomu ichi 17 years plus akusweni kuno, which is good. Then toya munomu which is greater than 18 and but less than 30 and tobva tataura kuti maybe macondition edu tesana gatiti 20 years ka inofanira kuti nyora kuti plus makapenga wazonyora number maybe 50 manje because 50 ndo yatati else yedu iri kuti chinhu chiri pamusoro chisiri murange inoi zvisiri murange munomu ndo zvinhu zviri greater than 30 nezvinhu zviri less than 0 and saka maybe tati 50 inofanira kunyora kuti error wakanyora minus 8 inofanira futi kunyora kuti error. So that is the basic stuff. Let's say yatoti nested if manje ndiyoti mukati meif meme unoda kubvunza imwe futi andi toti tine two mavariables age and age 2 ine yandi then maybe toda kuti age 2 yedu ichi tongoti maybe age 2 taiassign out to 19 and tati 19 toti age 2 yakunzi 19 yava nekunzi 19 and so zvinonzi if manje nested if nderekuti takati if Omri is a boy and hatisati apedza condition iyoyo condition 1 and mukati mekuti if Omri is a boy kana zvagrantiyo zvaaccessiwa tobva tati if futi Omri is a student at Harare Institute of Technology then mukati macho futi choto kuti if Omri is cool then wozotaura zvakuda kuti zviitike machani macondition ako nested if kunesta maconditions. Ngapa example yekuti chiwa kuti if mvura if poto iri pamoto and hazvireveka kuti chi mune chinandi hazvirevi kuti muzvinhu zvatobikika so tinobva taisa imwe condition futi mukati if poto iri pamoto then if mupoto mune mvura then if mvura iyoyo yaboila then tabika tii andowana ndo zvatiringotaura izvozvo. So panapa ndoda kugadzira a simple demonstration yekuti toda kuti titsvaga if age toti toda kusa nested if loop redu riri munomandi yekuti else if age is greater than 0 and age is so which means else if age is between 0 and 18 hanga but mukati if imomo toda kucheka kuti kana iri between 0 na 18 toda kucheka kana iri 7 and kana iri 7 then do this else nongoprinta kuti plus hakuna hakusikwenyu and so toti if toisa imwe if redu if age equals to 7 then print f mwanana and kana kuti mwanana enda kucrash something like that else kana ingori imwewo number isiri 7 in that range ya 0 to 18 else do this and so takuda kuenter number yedu manje saka takaenter number iri between 0 and 18 and kana isiri iri between 0 and 8 kana isiri 7 ichaprintiwa this statement roti plus akusquare
asi kana age yacho ari 7 kuchaprintwa kuti chi mwana enda kucreche. Saka tikati tange taita example yekuti tongoprinta number between 0 and 18 and taisa 8 iyo munoita kuti chi blaza kuskwenyu. What if takanyora 7 manje mwana enda kucreche? Waona mukati meif imomo mfuti imomo handisuda kuconfuse but ndangutaza so cool. I mean, saka kana ari 7 manje waona unokwanisa kuzoisa futi maybe pamwe if statement rimwerova what if age 2 is equal to 19 and do this print if you are too young for her and else print kuti mwana enda kuti crash. Saka aya if statement edai, let's say age yedu iyi age 2 iyono taiti ndi 300 takaprinta 7 ichangodini ichangonyora kuti mwana enda kuchechi kucrash. Asi let's say age 2 yedu yanga iri 19 ichazodini inozoprinta kuti you're too young for ye. Ndo zvaifanira kuita. So let's see 7 you're too young for ye. Waona kana futi uchida kuzviita izvozvo unokwanisa kuisa futi rimwe if munomu what if what do this and do this. So that's my nested if statement. Kuti mukati meif unoisa rimwe if mukati basic idea ndekuti mukati meif handi unenge wagara une condition yako, maybe pane imwe condition yechitu yakuda kubvunza futi yekuti for something to happen hausuda kuti pangwa necondition 1 unoda kuti pane condition 2. If you're crossing road check left, kana kuleft kusina chinhu check right, kana kuright kusina chinhu then you can cross. And asi kana wakacheka left wakaona kune mota nango kuright kusina mota which means you cannot pass, unoudzwa kuti plus kune side rikuya mota saka chimbomira ichi kupasa. Ndo basic idea. Sorry if the tutorial was very long, otherwise nanangonaki mwangu.